You pandai menyanyi ke, you pandai main gitar ke, you pandai whatever that you can monetize. Jangan berhenti kerja. Sharpen it while you're working. There must be somehow, some way kan, sometime yang you ada allocate that time to sharpen up your skill and to build your solid business tu. Sell Your Skill Podcast with your host, Paeh Brian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang ke episod yang ketiga dalam Sell Your Skill Podcast. Seperti biasa, podcast ini kita akan mengemukakan orang-orang yang menjual skill seperti kita semua untuk menjana income secara online ataupun secara offline. Dan hari ini tetamu kita seorang yang sangat special, seorang yang saya anggap sebagai seorang guru saya sendiri. Dan banyaklah yang saya belajar daripada dia. So, saya nak perkenalkan dulu siapa kita punya speaker ataupun kita punya tetamu untuk episod kita kali ini. So, nama beliau ialah Firdhaus Muntazar dan beliau menetap di Damansara Perdana. Beliau merupakan seorang online entrepreneur dan yang paling best, ini benda yang kita nak bincang mungkin panjang lebar dalam episod kita kali ini. Best achievement beliau dengan skill yang beliau ada adalah first 7 figures in just 2 years of business startup by writing an ebook. So ini sangat-sangat hebat, sangat-sangat orang kata banyak benda lah kita boleh ambil daripada perkongsian dia sekejap lagi. So join me in welcoming our guest for today, Firdhaus Muntazar. Okay, FM. Ataupun lebih dikenal sebagai FM. Khabar FM? Baik. Alhamdulillah. Apa khabar? Macam itulah. Makin lama puasa pun dah nak habis. Tapi beratnya tidak pun susut. So tak tahu masalah dia dekat mana. So tak boleh kampung ke FM? Tahun ni kita raya dekat Shah Alam saja. InsyaAllah kat Shah Alam sajalah. Alam sajalah. So jadi awak yang tengok video ni nanti, kalau sempatlah video ni dilancarkan masa raya, bolehlah serbu rumah FM. Okay. Mana tahu dia bagi duit raya kan. Okay, so mungkin FM boleh cerita sikit dekat kita apa update terkini sekarang ni, apa projek yang FM tengah buat, mungkin ada benda yang FM nak kongsikan dengan kita. Actually, there are ada beberapa projects yang berkenaan dengan dua jenis niching. Satu ialah produk kesihatan. Kami masih lagi dalam proses packaging. Satu lagi ialah education. More lebih kepada digital marketing lah. Ada beberapa panduan yang akan kami keluarkan dalam masa-masa terdekat ni. Kami akan keluarkan affiliate programs dan sebagainya lah. Saya tak pernah ada buat affiliate programs, tapi jadi ini ialah kali pertama untuk our outfit cara bersih online keluarkan affiliate program ni lah. Itu sajalah. Banyak-banyak akan tak boleh handle. Betul. Sungguh tak boleh handle. Dan saya adalah antara orang yang menunggulah affiliate tu, sebab saya ingat lagi mungkin tahun lepas ataupun 2 tahun lepas saya pernah tanya dekat FM sendiri, ada tak buka affiliate. Sampai hari ni saya menanti. InsyaAllah ini terbaik lah untuk kita semua. Mana tahu kita ada skill communication untuk bina audience dan sebagainya, so boleh kita promotekan kepada orang lain lah. Okay, so FM, sebenarnya apa skill yang FM jual dan macam mana FM boleh jumpa ataupun pilih skill tu? This is our question. Dia skill saya ni okey lah. Saya nak cakap saya ni talented, tidak sebenarnya. Tapi saya dianugerahkan dengan satu talent seni. To be honest, saya cerita sikit lah. To be honest, bila walaupun saya belajar marketing, saya keluar je saya seorang designer sebenarnya. So saya start off as a designer. So jadi seni itu memang run in the family. My mom loves crafting, painting. Daripada dulu tangan dia mesti ada pegang benda. Sekarang dia into knitting. My dad he's into music. My brothers are into designing, painting, photography. Yang paling last tu dia more kepada installations, multimedia arts. So benda macam itulah. So jadi saya ni sebenarnya memang tangan tu cekap lah, orang cakap kan. But after designing tu, I think
I think the biggest con ever that I've ever done lah. Actually ada dua, tapi satu tu I tak nak beritahu lah. Okay. Yang pertama tu, the biggest con ever. I was a brand exec dekat dalam AirAsia. Okay. Oh. Lepas tu my ex-boss dia pergi ke Tune Money. Sekarang dia Big Pay. Okay. So my background banyak macam pasal branding, as design and all that kan. Then somehow I talk my way buat digital marketing. So so that was my first taste of digital marketing. So jadi from that point to my skill in digital marketing tu dia makin berkembang. It was in 2000, if I'm not mistaken, in 2009 macam tu. 2009. So berkembang. I think my skill is more of digital marketing. And then another skill yang I rasa I tak jual, tapi I rasa macam it takes me somewhere. Is my presentation skill. Presentation skill tu dia macam present kepada board of directors, present kepada bosses, present to people, public speaking macam tu kan. Betul. And then last kali is writing lah. Be it, tak kisahlah copywriting ke ataupun menulis sebuah buku ke, content dan sebagainya, itu skill I. And dia macam ni tau. Con yang kedua. Masa saya keluarkan bukan versi online, dah bertahun-tahun saya tak pegang Facebook ads sebenarnya. Tapi I talk my way through dengan skill public speaking tu, and talk my way through dengan pada audience, gunakan copywriting skills. And I managed to scam a lot of people to buy my panduan. Boleh tak cerita di dalam podcast ni? Boleh. Tak apa. Nanti yang mana yang tengok ni buat tahu je. So, memang to be honest, betul. I wake up one day because I have a history of depressions lah. There's a lot of things macam banyak berlaku dalam hidup saya. Dan there was one time saya bangun pagi and saya cakap, tak boleh macam ni. Jadi what else can I do? Saya tahu digital marketing. Saya tahu konsep Facebook ads, tapi saya dah lama tak pegang Facebook ads tu. Saya boleh copywriting, saya boleh buat sedikit designing, dan saya boleh buat video tu. No, I didn't do video. Okay, so ada public speaking. So I boleh mengajar. Betul. Kan? And then kalau macam you nak tambah tu, macam I ada set of skills of, yang actually ramai yang tak berapa cakap, ialah PowerPoint slides. Building PowerPoint slides. So I tahu benda tu je you. Kalau you nak suruh saya pergi produce a product, there and then, memang dah masa tu tak ada duit. Betul. Itu saja yang saya tahu. And itu masa tu 2018. September 2018, Oktober 2018, dengan hanya WhatsApp pada orang, I organize satu kelas percuma 2 kali. The third class, daftar dulu, bayar kat kelas. Itu. So dengan a few skills yang tu kan, so saya buat. But then it was quite a struggle, to be honest. Ada duit, I get some money, I boleh pergi UK, tak ada masalah, jumpa anak-anak, sikit kan. Masa tu masih lagi bekerja dengan Pizza Hut. I was head of digital and e-commerce untuk Pizza Hut Malaysia. But then I told myself, apa masalah, macam mana nak dapat banyak orang pergi ke my end goal, pergi kelas tu. So in 2019, so I did it for like a year tau, kelas tu, kelas. And then in September 2019 tu, I dah penat buat kelas in out, weekend. 5 hari kerja corporate, 2 hari kelas. Lepas tu sambung balik. It's really, really tiring tau. And then I got this idea.
saya kena ada entry product, Hmm. which is an e-book sebenarnya. E-book. Okay. Masa tu saya tak ada orang pun yang buat e-book Facebook ads. Betul. So saya buat 13 rahsia Facebook ads. So I wrote and rewrote and rewrote. It took me a month siapkan e-book tu 13 ataupun 14 to 15 chapters, tapi 13 rahsia. And that was it lah. Faham. That was it lah. And I can remember ayat yang paling I guna tu masa tu, e-book kontroversi yang akan membawa kemarahan sifu-sifu dan guru-guru di Malaysia sana. Something like that lah, lebih kurang. Betul. Dan that ayat tu ada 2-3 orang akan pakai. So, but that keeps the ball rolling lah. I didn't get my first 7 figures then. Yalah, betul. Dia orang ambil e-book, and then orang kenal saya, dan orang start follow saya, dan orang masuk kelas saya, and then I launch masterclass, my first video panduan lah. Bukti profesi online kan. And then by the end of the year, alhamdulillah, my first 7 figure sale lah. So, ada a few skills lah, but I would say public speaking and copywriting. It's essentials lah, to be honest. Faham. So it's actually very interesting sebab when you said that you mentioned it as a con kan, sebab masa tu you dah lama tak pegang Facebook Ads, tapi you still buka kelas dan sebagainya. I think one thing yang mungkin kita semua boleh ambil dekat situ adalah we don't have to wait yang sampai kita ni an expert, because I think one thing yang ramai orang lalui sekarang ni, because I'm getting a lot of questions like that. What if I'm not an expert? What if I'm not sure that I'm really good at it? So, taking your point, maybe we should just test it out first. What do you think? I totally agree. Okay, but to an extent sebenarnya macam ni. Yeah. You kena ada kemahiran tu lah. Betul. So you tak nak lah macam tak tahu langsung kan, macam scamkan orang tu. Dia jual air liur sebenarnya, to be honest. Yeah. Tapi sebenarnya at that point I faham konsep, and I tahu macam mana nak tekan benda tu, semua tahu. It's just that at that moment lama tak buat. Saya dah lama tak buat, dan saya tak ada produk untuk buktikan. Betul. But I have the skills, I have the understanding, macam tu kan. So bila orang masuk kelas, I never scam that. And bila saya buat ad saya tu, I was like really frugal lah. Macam orang cakap macam nak scale up lah, apa benda kan, nak bakar-bakar duit ni semua. I got no time for that, because I have 10,000 ringgit je. I must make sure 10,000 ringgit tu di cover pada first week. Ada return. Ada return by first week. The second, third, fourth is my profit. Macam tu. So dia macam, I was that first guy yang macam, one of the first guy yang cakap macam, orang cakap apa? Teknik hantu, teknik rindu bayangan, semua benda. It was like custom audience je sebenarnya. So my point is, kalau you ada certain set of skills, do not wait until you jadi master. Betul. You will learn along the way, because it's always a process macam tu. Macam writing. Saya tak rasa semua greatest authors in the world, dia first book terus macam best gila. Tak. Betul. Tak. Kan? Macam Haruki Murakami, his first book was shit. Sorry. Pakas. Sorry. Kan? It's okay. Tapi dia best jadi bila macam dia dah start ada Kafka on the Shore. Benda-benda macam tu. Neil Gaiman. J.K. Rowling. Yeah. So yeah, if you have some sort of skills, you bukan saja perlu bagi pada orang servis tu. That is macam orang pakai, you ambil tu sebagai empowerment. You bagi pada orang servis tu. At the same time, you sharpen your skills. Gitu. Betul. Okay. Yeah, I totally agree with that. And then sebab most people skill tu ada, because macam you mention lah, of course tadi you ada sebut juga, you need to learn along the way kan. So basically
of course along the way when you learn tu, you akan become better lah, at least 10 steps ahead of the people you want to serve. Now it brings to my second question lah, which is ada orang, this is also common question I've been getting lah. Dia cakap dia tak ada skill. So what is your advice to people like this yang dia rasa macam dia tak ada skill? Adakah dia sebenarnya ada skill tapi dia tak tahu congkil, ataupun sebenarnya dia boleh belajar the kind of things? What's your point on that? Okay. I think people macam fikir dia macam ni tau you. Saya rasa dia fikir skills tu ialah certain set of things yang macam trading, forex trading. Itu satu skill. Memang itu satu skill. Betul. Menyanyi. Skill. It can be a talent. Like talent yang menakjubkan, but it can be a skill. Betul. Tapi kalau suara kau tak best, it cannot be a skill. You got me? Itu dah a gift. Iyalah. Macam ada setengah orang dia ada skill nak betulkan handphone, nak betulkan laptop, semua benda. Tak. To be honest, kalau saya you reflect back, mesti ada sesuatu yang dia minat, yang dia buat sampai dia happy. Faham. That is subconsciously your skill. Macam contohlah, orang tu tak suka, orang tu bukan tak suka, orang tu dia rasa tak ada skill. Dia pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Tapi kan dia tak pernah miss semayang lima kali sehari. 5 waktu sehari. And dia tidak pernah miss kelas-kelas agama dia, ceramah-ceramah dia. Itu kan, it's a skill in practice. Itulah ialah skills yang dia tengah belajar tapi dia tidak praktikkan. Contoh macam tu. Betul. Benda tu dia minat. Cuma Yeah. dia tak boleh outletkan sebenarnya. The way I see it. Gitu. Macam another one is macam saya suka design. Okay, saya suka art. Okay. Tapi there are certain things yang saya tak suka lah pasal arts ni. Ada certain things yang saya suka. Sebab arts tu besar kan. Yalah, betul. Luas. Luas kan. So macam ni. I just found another skill. Tapi I tak sharpenkan lagi. Which is my Gundam ni. Oh, yeah. My Gundam. So recently I went into another depression mode. And serabut. Betul. So tak macam mana saya nampak ada seorang ni, dia main Gundam. It was a long time friend lah. Wife dia kawan saya, tapi wife dia komplain dia ni suka main Gundam. Jadi macam saya tak pernah minat Gundam. My brother yang nombor 4 tu, dia yang seorang-seorang je yang collect Gundam masa dia kecil-kecil. And I didn't even realize dia ada collect Gundam. But then saya tengok dia macam I rasa boleh buat je. So I started with one. Then buat lah macam ni je. 30 minit sudah siap. Lepas tu tengok YouTube, boleh paint, boleh guna marker, boleh airbrush, boleh sanding, boleh macam-macam, boleh tukar-tukar semua benda, boleh macam-macam. And at that moment I posted on Facebook. Yes. There are people yang cakap apa tau? Bos, cuba keluarkan panduan. Wow. And it occurred to me, even though I have that skill, tak cantik lah, but there is demand. Tak, orang ramai kat sana yang tak pandai arts, yang tangan tu keras, tapi suka nak main Gundam. So, Betul. dia potong, dia pasang, dah. Tapi tak tahu nak airbrush, tak tahu nak colour, tak tahu nak buat apa, tak tahu macam mana nak cantikkan kalau walaupun tanpa airbrush. You get what I mean? Yeah. I learned the hard way. Then I boleh keluarkan satu panduan macam tu. Yang simple. I can just sell it for like what? RM29. Maybe aku boleh macam ni tau. Macam RM109, nah free Gundam. Rasa sad lah. Kan? Betul. So I think orang yang cakap dia tidak ada skill ni tipu sebenarnya.
dia mesti ada satu skill yang dia boleh monetize. And dia sebenarnya macam ni. Aku rasa macam ni tau, Pak. When you have a skill, you never had that intention of actually monetizing. Yeah. Betul tak? Betul tak? Betul. You always want to actually provide je. Kan? Macam, when I first started, yes, aku nak duit. But I went to that length. Tak apa, bro. You come to my class, you pay at class. You just register first. And I'll tell you A to Z. Because I want to give. We want to provide. Betul tak? Skills tu. Betul. Kan? Itulah. Okay, menarik sebab dia, I think one point yang you mention yang cerita tentang Gundam tu, it's very interesting sebab kita rasa kadang-kadang tu our skill is simple. Kita nampak macam simple, tapi for other people mungkin dia nampak macam benda tu it helps them, so dia sanggup untuk bayar. Sebab like you said lah, you just share pasal something that you're doing, tiba-tiba ada orang nak beli yang minta panduan kan. So I think one thing yang kita semua boleh ambil dekat situ, sometimes ni memang kita semua ada skill tu, just jangan rasa macam tak ada orang perlukan. I think maybe that's one of the reasons kot yang orang rasa macam skill dia tu tak ada skill. Betul. Okay. Okay, so our next question for you, Fam, is okay. Let's say this is a tougher question lah. Susah sikit soalan ni. Tapi of course for you, considering because you've been in both worlds, sekarang as a online entrepreneur atau like freelance, and before this you put 9 to 5 job kan? Okay, kalaulah FM terjumpa someone yang working 9 to 5 and adakah FM akan recommend during dia bekerja tu 9 to 5 tu dia start promote dia punya skill juga? Oh, this is not a tough one. Really is. Okay. Aku tak pernah beritahu orang lah ni, Pak A. Okay. There was a time in my life I was an Uber driver. Wow. I was an Uber driver for a year. I didn't never know told that. anyone. Because I don't know, macam benda tu tak significant kot. You know. Tapi kan, masa tu pada aku macam I just wanted an extra money. Yeah. And I hate driving. I totally hate driving. Ya Allah, ya Tuhanku. Lagi-lagi the area that you live in kan. And the craziest part, there was even a time aku Uber driving, bangun subuh, aku dah ambil pukul 6 punya. Wow. And aku ambil pukul 6 punya clock. Lepas tu, masuk kerja, tengah hari aku ambil 2 jam. Aku macam masa tu aku macam head of marketing lah. Kan? So, aku macam ponteng lah juga sejam kan. So, I took 2 hours. And then balik je, aku terus pergi buat. Weekend je aku tak buat. Because weekend punya traffic tu lagi teruk sikit kot, lama, asyik jam. Kan? At least macam during weekdays, dia ada certain times yang tak jam. So, okay. So, my point sebenarnya, bila ada skill, sharpen it masa you tengah bekerja. Kan? Masa aku buat, when I started Cara Malaysia Online, I sharpened it for 2 years. So, I worked 2018, I was still working. 2019, aku still kerja lagi. 2020, masa tengah PKP, berhenti kerja. Berhenti kerja. So for me, it's good money. Masa 2018, 2019, tak dapat 7 figure, but dapat gaji, and dapat lagi ni. You know? So it's good. Penambahan. Never ever, okay macam ni lah bro, never ever berhenti kerja bila you tidak ada simpanan 6 bulan gaji minimum. Never ever do that, because I've done that and it's stupidly crazy. Betul. It's one of the biggest mistake in my life. I never regret it, but memang susah bro. Susah. Faham.
Masa aku minta, aku nak berhenti kerja, sebab nak continue dengan bootcamp AirAsia online ni. Masa tu I announce dekat rumah my parents tau. Cakap, orang nak berhenti kerja boleh tak? Both of my parents tengok aku, jangan boy. Dua-dua cakap serentak. Because dia pernah tengok aku lalui benda tu. Faham. Tapi aku berhenti juga ah. Aku berhenti dulu. And then aku bagi WhatsApp. Aku cakap aku dah berhenti kerja. Aku dah resign. Kan? Aku takkan tarik balik. Tapi tolonglah bagi restu. Faham. Macam tu lah. So, you have a set of skills. You pandai memasak ke? You pandai baking ke? You pandai menyanyi ke? You pandai main gitar ke? You pandai whatever that you can monetize. Jangan berhenti kerja. Sharpen it while you're working. There must be somehow, some way kan. Sometime yang you ada allocate that time to sharpen up your skill and to build your solid business tu. Nanti. Faham. Yalah, betul, logical lah, because sometimes dalam masa kita bekerja tu pun mungkin skill yang kita ada tu pun adalah we're using it, kita gunakan dalam pekerjaan kita. Contoh macam some people are really good with Excel kan, and then at work pun dia guna skill Excel tu, so it's a bonus lah untuk dia sharpen dia punya skill, 2 in 1 lah kan. Yes. But another thing is considering that most people dia akan bekerja for maybe until 40, 50 kan. And then it comes down to certain people yang at the age, dia ibarat macam I've heard of this as a myth lah, macam satu mitos lah dalam dunia making money online, marketing semua ni. Dia kata umur dia disebabkan dia tua, dia dah terlambat. Is it too late? It's too late for them. So what's your point on that? What's your take? Oh, that's a really good question, bro. Like a really good question. I actually bukan start business masa awal-awal, masa late tau. And at this moment, I'm 44. Okay. During my 20s, I started few business. During my 30s, I started my business. Start je terus down. Tak pernah take off. Tak kisahlah set of skills tu apa. Selalunya bukannya tak ada duit. Dia ada duit. Cuma cash flow tu je. Because I don't see it as a business. I see it as an extra money. Faham. So itu separate thing. Itu business management lah. Dia macam ni lah. I started bootcamp AirAsia online masa saya umur 39 kot. 39, yes. 39. I started my ebook umur 40. I was saying like macam, F it. Buat je. Pedulilah orang nak cakap tu. And I started it in September of 2019. I started slowly announcing. I launched a day before Christmas. I was in UK masa tu. And then it took off. Wow. Okay lah, there are ups and downs. Itu standard. If you're kalau kita ada buat business lah kan, if you're really serious kan, mesti ada ups and downs. Itu memang given. Tapi it started everything out. So skills ni kadang-kadang kita jumpa masa muda, tetapi kita somehow, some way kita sharpen it throughout the years. Macam kita Excel. Like come on. Aku suruh orang tolong buatkan Excel, aku nak chart dia macam ni. Apa orang panggil tu? Allah, chart dia macam banyak lain. Lepas tu okay, nak tahu yang tengah. Okay, can't remember what's the chart. Tapi it takes years to actually understand. Walaupun kau ada YouTube. It takes years to tutup mata sambil tutup mata. Betul. Kan? So
It doesn't matter umur berapa sebenarnya. Seriously. My mom started her cookie business. Kuih cookies business. When she was 50 years old. Oh. Dia tak ada convection oven masa lagi time tu. When she was in her 50s. Sekarang dia 60 plus. I can't remember ni. Tapi dia macam bila dia ada convection oven tu, bila dia nak masuk 60 tahun kot, baru dia ada. And dia okay je. So skills memang ada. Skills nak memasak dia ada, skills nak baking dia ada. Cuma dia nak monetizekan benda tu at the age of 50s. Betul. So age tak pernah menjadi halangan. When I think age makes you even more mature, even more sharpened. Tu skills tu dah polished betul. Buat cookies tu kan. Oh tak cukup kacang. Oh tak cukup gula. Oh tak cukup apa. Dah tahu dah bro. Betul. Kan? Macam rasa kita buat copywriting. Oh tak cukup sedap. Oh tak cukup menyentuh hati. Oh tak cukup kelakar. Oh tak cukup whatever. Kita sharpen up dah. Kita dah tahu which one is wrong. Kita buat je balik. Betul tak? Betul. So my ebook buat balik 3 kali draft in a month. I don't care. Aku yang first masuk office kat Pizza Hut tu, aku yang last masuk last balik. Because rumah aku tak ada internet masa time tu. Okay, faham. I work my A off dekat. But yeah, age is never a challenge. It's never an obstacle lah untuk aku. Faham. Just nak lah. Kan? Sebab like selalunya saya akan bring up this proverb lah. Maksudnya the best time to plant a tree was 20 years ago. The next best time is today lah. So it's just about getting started. Betul tak FM? Kita sometimes maybe we're just too afraid just to get started kan. Which is okay, coming to a question that revolves around being afraid. Okay, you mentioned that your skill is now a business, betul? Okay, so I've heard that kebanyakan orang yang sekarang ni dia bekerja 9 to 5, and then dia sebenarnya tak nak start monetize dia punya skill sebab dia takut dengan perkataan business tu. So my question is, adakah patut dijadikan sebagai satu bisnes ataupun dijadikan sebagai satu side hustle saja? Mungkin dia tak adalah orang kata nak tracking all the nitty-gritty yang berkaitan dengan bisnes, ataupun just as long as dia boleh dapat additional income like selling e-books saja ke. So what do you think of that? I think macam ni lah Pak macam being afraid tu kan comes naturally, of course. But no one asks you to actually quit your job. Betul. No one ever asks you to quit your job. It's you kau sendiri yang rasa macam tu kan. Bila kau rasa macam oh dah habis kaya. Kan? Right? So dia macam ni. I think bila orang tu tiba-tiba dia jumpa satu skill and dia rasa dia nak monetizekan. I think naturally orang tu sebenarnya dia buat tu sebagai side hustle. It was never orang cakap a business to start with. Mungkin dia pergi register, dia pergi register enterprise. Like most people lah kan. Yes, like I did kan. So dia pergi just to have like bank account. Yeah. Right? Aku ada business. Aku ada business. Masuk RM100 tapi aku ada business. So macam kan. Dan kau tinggal RM6 sebab dah makan dah RM94 macam. But everyone should start. Don't think about it's a business. Think about macam benda tu extra income. It's a side hustle. And semua orang suka duit kot. Yelah, betul lah. Pakcik mana pergi masjid tiap-tiap hari, sembahyang 5 waktu setiap hari, semua apa dia semua sebagainya, bagi RM10 dia ambil.
cakap tak payahlah nak, tak apa. It's okay, dia ambil juga. Kalau dia Betul. Masuk juga betul poket tu tak? kan. Yes, dia ambil. So siapa tak nak duit? So nak duit. Betul. So Betul. treat it as an extra income, which I did, which a lot of people did. Macam orang yang macam start buat agent, jadi agent kan? Tak skill dia orang tu sebenarnya ialah sebenarnya sales skill, selling skill, which I don't have. It's a bit hard for me. Aku kena believe in a product, baru aku boleh sell. Ada setengah orang bagi je apa-apa produk dia boleh sell. Sell me this pen. So, macam kalau suruh orang tiba-tiba bagi macam konon-konon macam datang, Firdhaus Muntazar, dia pandai marketing bro, dia pandai copywriting. Dia bagi aku, bro, cuba kau sell me this pen. Sampai hari ni aku tak tahu jawapan dia. How to sell this pen. But yes, ada yang masuk agent tu, dia nak duit lebih je. Kan, betul tak? Betul. Jadi dropshipper. All they know is selling on WhatsApp. That's a skill. It doesn't have to be memasak sebagai skill. Sampai disedari. Oh, dah terror, dah hebat, dah macam 4 angka, 5 angka, 6 angka. Buatlah e-book. Oh, that's another skill. Tak? Betul. So, jangan takut. Buat je. Tak ada orang pun cakap takkan gelakkan kau. Betul. Tak ada orang yang macam nobody actually cares lah sebenarnya. apa dia? Nobody actually cares. Nobody actually cares. Dia cakap je awal-awal. Kau tahu tak, masa aku nak berhenti kerja, I think everyone in the world yang cakap jangan berhenti kerja. So I'm not saying you berhenti kerja sekarang, tak. But that point, I was already earning okay. I already have 6 months of salary saved up. So aku buat je, lantap dia. Kalau orang nak gelak lagi, gelak. It's my life. Betul. That's very interesting because I actually really agree with you lah on that. It's about considering because I myself, I would be a teacher after this kan. So of course I love teaching. That's why I changed lah diploma computer science into degree industrial kan. Because I like teaching and I don't plan on quitting becoming a teacher, but it's like we like what we do. So like our viewers pun if you suka apa you buat, macam Evan cakap, tak payah berhenti kerja. Okay, you buat sebagai sejahtera. Mungkin sampai satu masa you dah penat nak fokus on sejahtera, you dah ada macam Evan cakap simpanan 6 bulan, you decide lah sama ada nak berhenti ataupun tak. Okay. So now Evan, kita dah sampai kepada penghujung kita punya podcast. I have one last question, our signature question. Okay, ready So this is usually so far our 2 episodes, this is the 3rd episode. Both our previous 2 episodes speaker cakap ini susah. So I hope you're ready Disclaimer. Okay. If you wake up tomorrow, kalau FM bangun esok pagi and you lose everything. When I say everything, is everything. You have no database, you have no product, you have no experience. Just imagine that, having no experience. You have no connections. You ada RM100 sahaja. And from the list of skill that you mentioned at the beginning of the video, presenting, digital marketing and all that, what is one skill yang you can choose untuk build yourself up, and apa you akan buat dengan RM100 tu? Tak ada experience lah. Any skills that I want. Yes, just one. With RM100. Yeah, RM100 and RM100 tu nak buat apa? Okay, so maybe this is not common lah. If I don't have anything else, which I've been there. I only have books. I have RM100, which I have been there, which I have lost. What I do is probably 100 tu maybe aku tak guna kot.
this is uncommon lah probably. Betul-betul. I would, with my copywriting skills, aku akan betulkan balik resume aku. Oh. And aku apply kerja balik. You must start somewhere. Yalah, ya. Dengan RM100 tu, aku guna sebagai bawa diri aku pergi interview. I mean, this is as realistic as possible lah. Betul. Of course lah. Macam aku macam, yelah, aku bangun pagi, of course lah ada baju semua apa dia ada. Sebab baju-baju tu tak boleh monetize. Yalah, betul. Aku ada buku je. Buku bisnes, buku bercerita. Which I carry them everywhere. Betul. Aku ada ilmu saja. Betul. Okay. And dengan baca buku ni, aku develop writing skills. And somehow, somewhere aku boleh cakap lah. Okay. RM100 tu, aku pernah ada les. Which aku pernah buat. Aku dah give up sangat dekat tempat kerja lama aku. I will not say where. I don't have any money. I called up my headhunter agency. Masa time aku I was lucky enough because of my talents, my skills. Aku selalu kena headhunted. So aku pergi company ni, semua headhunted. So I called up balik. I can't remember her name, tapi aku call her up. I need to switch job. Can you help me out? Masa tu aku tak ada duit, bro. Tak ada duit. Then dia set me up with few interviews. Okay lah, aku pergi dengan duit yang sikit tu. Pergi. Sampai ada satu time ni, okay, ni cerita ni macam nak pergi ke satu company yang aku dapat kerja ni. Cerita dia, aku daripada office A yang tengah kerja sekarang, nak pergi ke office B, aku kena lalui pukul 6 petang punya trafik daripada A sampai ke tengah-tengah KL tu. Lambat, bro. Aku call interviewer tu, aku call boss aku tu, yang my upcoming boss tu, aku cakap, sorry tak boleh datang. Masa tu dah berapa ringgit dah. Dia kata tak apa, nasib baik dia kata tak apa. Kita set minggu depan, I pergi dekat you. Wow. I pergi dekat you, bro. Masa tu duit aku tinggal sikit. Ngam pula. Malam yang sebelum interview second tu, dia nak datang kat area tu. Dan dia jumpa dekat kedai makan. Pagi-pagi. Breakfast time. Aku tak tidur. Sebab aku ada kerja. And aku ada macam-macam masalah masa tu. And I didn't sleep. I didn't eat. I was miserable. I almost tak nak pergi, bro. But then, F it. Aku pakai shirt. Aku pakai seluar jeans. Tak in, shirt tak gosok. Pergi. Muka rabak. So, jumpalah my boss. Yang my ex-boss. Borak. I got in. Wow. Aku dapat kerja. Dia tak pernah mention satu pun pasal how I look on that morning sampai few months after aku join. Dia cakap, Firdhaus, can I ask, why did you look like that when we first met? Aku cakap, huh? Yes, you look miserable, you look sleepy, you look like you didn't eat, macam tu. So aku cerita dengan dia. Aku cerita. So, kalau aku tak ada apa-apa, aku tak ada duit, aku ada RM100 je, aku ada satu skill. Skill aku ialah copywriting tu yang aku kena bawa. It's writing. Dan bila kau tahu writing tu kan, kau boleh cakap lah, bro. Betul. Boleh cakap lah. And it has helped me out so many times. I can tell you that. I have been that high, I have been this low. It has helped me so many times. Itulah. Wow. Jangan menangis, Paeh. Aku tak menangis. Emotional. I think people like us,
we could boleh cakap macam kita ni, kita are gifted lah. Alhamdulillah kita are gifted lah. Syukur. Betul. Not a lot of people, sebab aku percaya kau suka baca. Betul. And membaca ini ialah satu skill, bro. Dia bukan satu hobi, dia satu skill. Betul. Dia satu skill. And taking extracts from whatever that we read, jadikan dia sebagai satu bahan cakapan, bagi bahan tulisan, whatever, video recording, podcasting, apa benda ke, is another skill. Presenting it is another skill. Kita ni, alhamdulillah kita ada benda-benda ni. Betul. So, itulah jawapan aku. Nothing, RM100, one skill. What do? I do that lah. Wow. Interesting. Very interesting. That's the only thing I can say because Mesti kau tak expect kan? yeah, I didn't expect that because macam I was expecting macam RM100 tu dia nak, I don't know, in the back of my mind macam nak run ads ke, nak buat apa kan. Tapi yeah, you make what you say actually makes sense and it's actually logical lah because maybe that's the only RM100 you have. Maybe you nak buat untuk benda lain, tak tahu kan. Sebab yeah, that's the only money we have. Macam kau cakap tadi, no connections. My first business masa bro ni, aku tak buat ads pun. Betul. But I had connections. I had zero money. I had a credit card je, bro. I had WhatsApp je, no connections. Tapi bila kau cakap no connection ni, how? So aku pergi kerja balik lah. I have to make the question as realistic as possible lah sebab because a lot of people's bila starting out lah dia tak ada connections as much as we have right now lah kan. Connections, anytime we can hit up anyone untuk macam boleh tak tolong promote, boleh tak angka, macam tu lah kan. So yeah, I think what you said really makes sense lah and really his home lah. Okay, so kita dah sampai kat penghujungnya FM. So, do you have any final words or advice to our viewers kepada orang yang tengok video podcast ni, episod lain dan sebagainya? This is about skills, yeah. Yeah. I think macam inilah. Everyone, dia ada talent, gifts, anugerah yang betul-betul Tuhan kasih. Whatever your God is lah. Kan? Whoever is watching kan. Yeah. So, Allah kasih kat aku certain set of things, right? I used to not play the piano, until December 2019. I feel like I can play the piano. Aku tengok YouTube, lepas tu pergi beli, I can play the piano. Wow. Not a lot of people like that. And aku tak adalah cakap aku macam boleh main Bach ke Mozart ke tak. Tapi aku boleh main suka-suka seronok sambil menyanyi kan. Okay? Bunyi sedap okey lah. Okey lah. Nak suka-suka seronok. Bukannya aku nak buat show, right? Yeah. I cannot monetize that. I cannot monetize that. So, but a lot I'm saying, dalam hidup kita, panjang ke pendek, semua orang ada skills. Skills ni, dia kena sharpened. And sharpen takes practice, takes age, ambil masa, takes time. Okay. So, you boleh buat ni. Semua ini, percayalah, boleh monetize. Akan ada orang tak tahu nak buat. Betul. Tak tahu buat Facebook ads, saya boleh ajar. Tak tahu nak buat copywriting, saya boleh ajar. Tapi kalau saya tak tahu buat ayam masak lemak, siapa ajar? There must be someone yang kena ajar kan? Betul tak? I mean, aku boleh tengok kat YouTube. YouTube tak best lah. Aku nak jenis belajar tengok. Kan? Nak menulis. So, it's never about age. It's never about you do not believe. It's never about you don't have confidence. You have fear. Tak. Buat je bro. Langgar je. When I started Bukit Ramsi online, Paeh, I don't know you. I don't know all these people semua. Tak. Only recently je. Only the past few years je baru kenal. Betul. When I first started, tak ada ads. Aku kenal connections yang dalam WhatsApp ni je. And majority of people dalam WhatsApp aku bukannya ada bisnes pun. Bukannya ada bisnes pun. Ada 1-2 orang je. I was lucky seorang tu, dia ajak kawan-kawan dia bisnes ni. Bawa lah, jom datang. So you never try, you never know.
Itu je. Betul. Never try, you never know. Okay. Bolehlah kita buat satu quote kat t-shirt. Never try, never know. FM 23. So yes, I actually agree with that lah 100%. So okay, maybe a final thing, kalau ada yang nak follow FM ke, nak baca your penulisan, because saya antara orang yang paling suka your penulisan, because tahu-tahu dah habis, but the way you write is very interesting, very engaging lah. It's simple, but it hits home lah. So mungkin ada orang nak mula baca penulisan, dekat mana dia nak follow? Kalau dia nak follow tu, I'm always aktif. Saya selalu aktif dekat dalam Facebook lah. Boleh cari Firdhaus Muntazar. Dia ada dua, satu page, satu ialah profile lah. So bolehlah follow dua-dua. So cari Firdhaus Muntazar, Firdhaus. Gitu. Ada H kat tengah-tengah tu. Ada H tu. Jangan lupa ada H tu. Okay, so tak apa, nanti saya akan linkkan link dekat description, so you guys boleh follow lah lepas you dah tengok video ni. So that is all for this episode. Thank you FM for everything, for your advices and for all your wise words. And you guys, saya akan jumpa awak minggu depan untuk episod yang keempat. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan please comment apa your biggest takeaway from this episode. Jumpa lagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.